tulibatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Therefore, we are buried with him by baptism into death. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. That like as Christ was raised up from the dead, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru. We bless you for this hour that we are gathering around this river. Kwa ajili ya hii saa ambapo tumekusanyika kando kando ya hiyo, for the testimony of your word, kwa ushuhuda wa neno lako Bwana, and for the witness for them who have believed, na kwa kushuhudia kwa wale ambao wameamini, that coming Father to take your way, ambao wanakuja kutoa njia yako Bwana, and to start with you Father, na kuanza na wewe Bwana. We pray you bless them, Lord. Tunaomba uwabariki Bwana. Oh, bless us together. Tubariki sisi sote pamoja as we come for this receive this water. Tubariki hata yayo maji will be used for Lord this baptism. Tutakapotumika kwa ajili ya ya brethren be blessed Father. Waje na ndugu zetu from here Father, may they walk that life. Kutoka hapa Bwana, waje watimize hiyo wao. Serve you gladly, na wakutumikie kwa furaha Bwana. How we commit ourselves to you. Jinsi tunajisalimisha kwako, bariki neno lako Bwana. We commit ourselves to you. Tunapojisalimisha kwako, in Jesus precious name. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana bariki sana. Amen. So we are very grateful to the Lord. Kwa hivyo tunashukrani sana kwa Bwana. Bali sauti yangu imeenda, lakini natumai utanipata. But we thank God for the grace. Tunamshukuru Mungu kwa neema. Now, sasa when we come for baptism, tujapo kwa ajili ya ubatizo, we should understand the concept. Tunapaswa kuelewa kiini ama sababu ya why we are coming to baptize people. Kwa nini tunakuja kubatiza watu? Why you are taking baptism? Kwa nini wewe unachukua ubatizo? And the Bible says, na Biblia inasema, he that believed and is baptized, kwamba yeye ambaye aaminie na abatizwe, he shall be saved. Na yeye ataokolewa. So baptism, kwa hivyo ubatizo, is one of the main point in a Christian life. Ni mojawapo ya jambo ambalo ni muhimu kwa maisha ya Mkristo. But now, lakini sasa, many may not think baptism is important. Wengi wanaweza kosa kuona umuhimu ya kwamba ubatizo ni ya muhimu. Bwana wabariki sana. But Jesus said, lakini Yesu alisema, he that who believe, yeye ambaye aliamini ama ataamini, it becomes by believing the Lord. Inakuja kwa kumwamini Bwana, accepting the word, kukubali neno, accepting Jesus Christ, kumkubali Yesu Kristo to be your savior, awe mwokozi wako and your Lord, na Bwana wako. And the Bible also says, maandiko pia inasema, this Jesus, huyu Yesu, that they rejected, ambaye the builders rejected, ambaye wajenzi walimkataa. Do you believe they rejected Jesus? Yeye mnaamini kwamba walimkataa Yesu? The same Jesus, Yesu yule that was rejected, ambaye alikataliwa, the Bible says he has been made the chief cornerstone. Maandiko inasema amefanyika jiwe la pembeni. And he has been given all authority in heaven and the earth. Mamlaka yote juu mbinguni na hapa ulimwenguni. And now, the Bible says, maandiko inasema, there is no other name, hakuna jina lingine, that we've been given under the earth in heaven to be saved. Ambapo tumepewa hapa ulimwenguni hapa. So we've been given the name of the Lord Jesus. Kwa hivyo tumepewa jina la Yesu Kristo. Christ means the anointed one. Kristo inamaanisha alitiwa mafuta. So the Bible says, kwa hivyo maandiko inasema, going all into the world, enendeni kwa ulimwengu nzima, and preach the gospel. Na mhubiri Injili. He that will believe and be baptized, preach the gospel